Situated in Coimbatore, India, the ELGi Vocational Training School is a training center that serves as a perfect example of skill development. The institution strives to provide holistic development to young students by equipping them with technical training and on-the-job skills. Being from a biology background, I was apprehensive in the beginning. However, with the support and motivation of the faculty at EVTS, my parents and my friends, I am now very comfortable working in the mechanical industry. I was introduced to a new world of manufacturing, and being able to build something fascinated me, so I joined ELGi Vocational Training School. I love the practical sessions where I can have hands-on experience of the assembly line. ELGi top block assembly line la work பண்றேன். இந்த அசெம்பிளி டீம் ELGiயோட பாப்புலர் பிஸ்டன் ஏர் கம்ப்ரஸர்களை தயாரிப்பதற்கான பொறுப்பை கொண்ட டீம். EVTSல ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் சில சேலஞ்சுகளை ஃபேஸ் பண்ணேன். ஆனால் நான் இங்கே ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னோடய டீச்சர்ஸ் எனக்கு கண்டினியூஸாக என்கரேஜ் பண்ணாங்க. அது எனக்கு கோர்ஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. புது திறன்களை கற்றுக்க முடிஞ்சுது. After graduating from EVTS, I joined ELGi and worked at the ELGi Air Center plant in Coimbatore, India. I am surrounded by colleagues who are experienced and collaborative and have made my journey into the workplace smoother. The ELGi Vocational Training School is empowering the young girls of today to be the leaders of tomorrow's manufacturing industry.